Espero que hoje seja um dia de muita escuta, de muita troca, de muito aprendizado. Temos um dia inteiro juntos, temos o almoço, temos muitos espaços, muitas possibilidades para trocar. Eu queria, então, chamar para o nosso primeiro painel, Filantropia e Futuros Ancestrais. Vou chamar ao palco Josimara Baré. Josimara é uma mulher indígena do povo Baré, uma jovem liderança, técnica e ativista e coordenadora do Fundo Indígena Ruti. Queria chamar ao palco agora Getty Karuri Sebina. Getty é mãe de 2 adolescentes, atua na intersecção entre pessoas, tempos e transformação tecnológica, é professora da Universidade de Cidade do Cabo e diretora da SOIF. Bem-vindas e obrigada por estarem aqui nessa conversa com a gente. A gente abre esse evento para falar de filantropia e futuros ancestrais. E eu queria começar essa conversa falando um pouco com vocês, primeiro, essa ideia de futuro, qual é o tamanho, que lugar essa ideia de futuro pode ocupar quando o presente nos chama de maneira tão contundente, quando a gente precisa olhar para o agora o tempo todo, porque é o agora que pauta todas as urgências. Como é possível pensar no futuro? E quando a curadoria elabora a ideia de futuros ancestrais, do que exatamente a gente está falando? Então, é a gente olhar para a nossa tradição, é olhar para a nossa história, é olhar... E aí, de que história a gente está falando? Qual é o repertório? Quais são as histórias? Quem são as pessoas que vêm pautando essas construções de futuro? E como que vocês entendem essa elaboração diante desse contexto que eu descrevi agora, desse futuro que a gente está aqui chamando de futuro ancestral? Josimara, vou começar com você. Purangaara. Vocês podem responder Puranga. Eu disse bom dia, vocês responderam bom dia. Bom dia a todos, meu nome é Josimara, sou mulher indígena do povo Baré, venho lá da Amazônia, do noroeste do Amazonas, de um lugar que se chama Rio Negro, terra indígena Quequé-Marabitanas, minha família toda reside ainda lá. A gente tem toda uma trajetória de muita luta dos povos indígenas. Então, estou muito feliz de estar nesse espaço hoje com todos vocês. É um tanto estranho também, porque a filantropia brasileira ela precisa avançar muito. A gente está em muitos espaços em que a gente se desconhece, a gente desconhece a história do outro. Falar sobre povos indígenas é também falar sobre o passado do Brasil, o futuro e o presente também. Eu posso perguntar para vocês, como é que vocês imaginam como era essa terra há 500 anos atrás? Imaginem como era, como que nós vivíamos, como que os meus ancestrais viviam nessa terra que hoje a gente chama de Brasil. A gente vivia em equilíbrio com a natureza. A gente tinha respeito com os animais, com os rios, com os mares. Então, hoje, falar do futuro, de um olhar para o futuro, a gente não pode falar do futuro sem pensar no passado, sem lembrar do que aconteceu aqui. Então, falar sobre um futuro, para mim, é também a gente entender que os povos indígenas são povos que são guardiões da floresta, que a gente tem uma cultura e um saber tradicional que precisa ser enxergado, que precisa ser valorizado.
né? Então, eu venho traçando um caminho, junto com as organizações indígenas, né, criando novos mecanismos para desenvolver e proteger os nossos territórios, que são os fundos indígenas. Os fundos indígenas é uma forma que nós encontramos para que a gente possa captar recursos e a gente possa apoiar as nossas comunidades, colocando esses recursos e também apoiando esses povos a viabilizarem projetos sustentáveis, né, e colocando essa possibilidade nas mãos de quem realmente conhece o território. Existem muitas organizações indigenistas, muitos institutos, né, que dizem trabalhar com povos indígenas, mas muitas vezes não sabem a realidade que a gente passa. É muito difícil. Nós somos muitos povos dentro do Brasil. Na minha região, por exemplo, são 24 povos, 18 línguas faladas, tem uma diversidade muito grande, né? Então, a gente precisa olhar também para esses povos com cada especificidade. Falar sobre povos indígenas não é falar sobre um povo comum. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu modo de vida. Isso precisa ser respeitado também. Então, nós estamos lá, gente. Eu gostaria muito de poder compartilhar, eu gostaria muito que vocês abrissem um pouco o coração, né, e as mentes, para que vocês possam tentar, de alguma forma, entender como é que funciona essa dinâmica dentro de nossos territórios. Se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de visitar um território indígena, vocês sabem a força que tem, né, a resistência que têm os povos. Então, nós estamos aqui também com o espírito de colaboração, né, de querer, junto com vocês, criar futuros possíveis, futuros que a gente possa estar juntos. Imaginem, eu pedi para que vocês imaginassem como era no passado. Agora imaginem como é no futuro. Como vai ser o futuro dos filhos, dos netos de vocês. Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Que futuro que a gente quer para o nosso planeta? Que futuro que a gente quer para o Brasil? A gente pode fazer um futuro bom juntos. A gente só precisa refletir e chegar nesse ponto comum para que a gente possa seguir um caminho mais justo e colaborativo. Kwekaturete. Obrigada, Josimara. Katy, I'll jump to you. So I think we can follow. Have you heard the question I've made? Yes, so you can answer that as well. No, and I'm really happy to follow from this because for me, there is no talking about the future without connecting to the past. In Africa, in many parts of Africa, we talk about Sankofic time. So the idea that you cannot move forward, you can't even think forward if you are not somehow connected to a past and a present. These things are connected. We all carry anticipatory assumptions, things that we assume to be true into the future. And many scholars we can now read tell us that the issue with that is the only data we have is from the past. And this data allows us to project those imaginings into the future. That can be good, and we all carry ancestries that are powerful, that are instructive, that are on a cellular level. They're in the soil, they're in our skin, they're in the trees, they're in every indigenous community. But there are other kinds of ancestry around us as well. There's ancestry in technology. There's ancestry in culture, in philosophy, in the ideas that we take. And sometimes we project these forward in a way that I think we have to be very aware of in the space of development and philanthropy, because what it does as well is to reproduce futures. Where you try to do something different, I think, as Graciela was saying in the introduction, and somehow perpetuate the very thing you seek to change. Where, if you are honest, you begin to realize that you're in a process, actually, of repetition.
this has been seen before, this has been done before, and we reproduce the very exclusion, we produce the very subjugation, we produce a lot of the horrors and the traumas that we seek to change, and it's necessary for us to reflect on that, to be reflexive in our practice. Studying the future will not save us from what we carry forward into it. From my perspective and from my experience, what I've tried to do is to engage in study and not study in the books. I find the books have a limit because the books are also data from the past. And so from the wisdoms around me, from the wisdoms of ancestry, from the wisdom of wise people in the communities where I come from the wisdom of young people, from the wisdom of nature, from the wisdom of whatever I can find. And I find there's wisdom in many places, but our ability to discern and our ability to decide to do something different, I think, is a question of power. It's also a question of will. It's a question of our desire to actually see things change. A few years ago, I was asked, what do I think then is most important in order to have a different future, a better future? And in that moment, I suggested that perhaps there are three things that I can see. The one is we need to imagine differently. We need a different imaginary that is not bound only by what we have seen. I work a lot, for example, on cities. It's my first time in São Paulo. It's a beautiful city. But all of us carry an image of what we think city means, and city has to mean different things in different places. But if we're not careful, and if we're constantly carrying one imaginary of what city means, then we are constantly trying to reproduce that with all of the problems it has wherever you saw it, in contexts where it makes no sense to do it at all. How do we imagine different things? This is not a small question. This is a huge question. This is a decolonial question. How do we imagine different things? The second I, because there were three I's, was about inclusion. How do we work with people in different ways? I think gone are the days where we feel that a few of us, the few hundred of us here, will change or save the world. After all, what will the world be doing while we are trying to save it? We have to include differently. We have to include even in that process of imagining. It's not about us having the best idea. It's about understanding that there are many ideas. There are many best ideas out there, and we've got to find a way to include. The technology allows us to do it. Our will could allow us to do it if we really wanted to work differently, if we wanted to understand that there are many. And the third I think, is the most difficult. The third I is institutions. There is no point of all of us imagining different things and encouraging people to get involved and rallying everybody up if actually we have no intention to change. And institutions are designed not to change. That is actually the resilience of institutions, is standardization, is persistence. How do we change them? How do we shape shift? How do we actually allow something different to happen? This is very difficult. So I think for me, the project of imagining a different future has to confront these three things. Thank you very much. Eu queria entender como vocês trabalham, qual é o lugar da colaboração. Você me contava um pouco dessa experiência do fundo, que você foi levando, né, você está trabalhando com outros povos indígenas, criando outros fundos, então eu queria te escutar um pouco sobre qual é o papel da colaboração no trabalho que você faz. As organizações indígenas, elas se organizam em rede, né? Nós temos as organizações de base, que são as organizações territoriais, estão dentro dos territórios. Nós temos as organizações que têm uma abrangência maior, de Estado, de Amazônia, né, e de Brasil também, né? Nós temos várias instâncias, e todas essas instâncias elas estão conectadas, né? As organizações indígenas, eu diria que elas vêm fazendo um movimento muito poderoso nos últimos anos, mas silencioso. Silencioso, mas firme também. A gente vem avançando nas nossas capacidades técnicas, estruturais das nossas organizações. Eu, por exemplo, venho de uma geração que teve a oportunidade de acesso à universidade. Eu sou formada em administração, então era não só uma obrigação, mas era um desejo também de poder colaborar com a minha comunidade, com a minha organização de base e com os meus povos lá da minha região, né? Então, o espírito de colaboração é nesse sentido.
cada um de vocês que está aqui hoje se perguntar como eu posso colaborar com essas organizações, com essas iniciativas. Quando eu cheguei na organização, a gente tinha um desafio muito grande, que a gente fala muito da nossa luta pela autonomia das comunidades, de ninguém mais chegar nos nossos territórios e dizer o que a gente tem que fazer, de a gente ter a possibilidade real de poder implementar as nossas próprias ações, os nossos próprios sonhos. Né? Então, a organização que eu fiz parte, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, é uma organização que trabalha há mais de 37 anos na luta por direitos dos povos indígenas, lá no Rio Negro. Ele veio, né, essa organização veio com essa iniciativa pioneira de implementar um fundo indígena, né, para que a gente pudesse apoiar diretamente, sem intermediários, de maneira flexibilizada e concreta as comunidades. E aí tem uma questão que eu gostaria muito de abordar, que é a questão da confiança. É muito importante a gente confiar no processo. É muito importante a gente também confiar nas pessoas. Os povos indígenas sempre estiveram aqui. A gente continua aqui. E a gente está preparado. Hoje, as nossas organizações têm capacidade para que a gente possa implementar ações, projetos e iniciativas que realmente vão mudar e impactar positivamente não só o nosso território, mas todo o planeta. A maior parte das florestas preservadas do mundo também está no Brasil. E quem cuida dessas florestas somos nós. Ninguém nunca nos pagou para cuidar. Ninguém nunca nos pediu para cuidar, para proteger. Isso faz parte do nosso cotidiano. Isso é ancestral. Né? A gente colabora com o planeta de maneira ancestral. Ninguém nos pediu. Então, muito mais nesse sentido de colaboração, é entender que esses mecanismos e essas organizações existem e elas funcionam há muito tempo. Tem 37 anos, hoje eu estou atuando no Conselho Indígena de Roraima, que é uma organização indígena também de Roraima, que atua há mais de 50 anos. Né? Então, nós já existimos há muito tempo. Trabalhamos não só com educação, mas trabalhamos com mulheres indígenas, jovens indígenas, patrimônio cultural, proteção da biodiversidade, enfrentamento à emergência climática, geração de renda para as comunidades, economia sustentável. Né? Tudo isso a gente já trabalha há muito tempo, só que as palavras mudam, né? Economia sustentável, biodiversidade. Esses temas pode ser muito falado hoje em dia, mas a gente já faz isso há muito tempo. Né? Então, é importante pensar nisso mesmo. Assim, as organizações indígenas elas estão preparadas e elas vêm cada vez mais se capacitando, né, para continuar atuando. E como vocês podem nos ajudar também nesse espírito de colaboração, né? Porque essas organizações precisam. A gente precisa de muito apoio, seja na parte técnica, seja na parte financeira também, né? Da mobilização de recursos, seja na promoção desses ambientes, né? Para discussão, para que as pessoas cada vez mais consigam ter consciência do que está acontecendo e do que nós estamos implementando e fazendo nos territórios. Então, há possibilidade de muitas colaborações. É isso. Obrigada, Josmara. Ketsi, I think I was listening to you. I was listening to you and thinking that local knowledge is a fairly disseminated concept and idea. But somehow it feels that it has a different status. So we have the mainstream knowledge, and then we have local knowledge. And what you're saying here is like there is absolutely need for us to look to consider local knowledge, but not only to listen to it, but to address it as the knowledge that we need to include. So my first question would be, how do we change the status between what you would say is considered local knowledge and mainstream? Because as you've been saying, it has been there historically. So
what does it take for us to make things the mainstream knowledge? And also, how would we broaden our repertoire? Because it's also about that. If we need different references to imagine the future, what is the path for us to have different references and on a daily basis? So a number of years ago, sociologists came up with this acronym WEIRD, and it was used to describe research that is Western, educated, industrial, what's that, W-I-E, rich, and democratic. So this was a frame. They used to say that there was knowledge or research that was coming out that was weird. I was educated weird. Many of us are educated weird. And it's important to understand or to recognize the blinkers that weird puts on us, because what it does do is to create a hierarchy of knowledge. It suggests that some knowledge is more important than other knowledge. It suggests that some ways of knowing, some epistemologies are more important than others, are more significant than others. It even suggests that some ways of doing are more important than others. So if my way of doing is to dance, then your writing may be more important than what I do, because we give that more significance. We give language, we give words, we give English or Portuguese more significance than anything we don't understand. In fact, it's so much so that I think Boaventura Santos talks about you're trained to believe that anything that's not within that model is scary, it's inferior, it's even dangerous. It's weird, isn't it? We have to confront that, because it's really difficult to valorize any other knowledge, any local knowledge, if you look at it from that ivory tower of this superior knowledge that you believe you hold as an institution. But I think as a society, and many societies are weird. I raise this even in my context, where I remind people that even people who look like me can be quite weird. Because, and I think it's education largely that does it, but it's also a socialization. It's a hegemonic, globalized kind of thing. So the question is how to move away from it. If you'll allow me a very short story. A few years ago, about 3 years ago, we convinced the funder to support a group of very mixed up people, about 30 people, to do a project to rethink the way development work is done. And we would spend time together. We meant to go out in the bush and spend 6 weeks together to do this. Interestingly, unpredictably, COVID happened, and this could not happen, but they gave us the funding anyway. It became a 1-year online project because people were all over the world. There were mainly people who are African or Afro-diasporic, but also some allies who are from Europe and from Canada and from wherever. So we all got together, India as well. And we began trying to rethink how could these projects happen differently in a way that could valorize the local. And we designed and we co-designed and we dreamed and we imagined and we put something together. We very excitedly came back to present these ideas. And the idea was quite simple, and we wrote it up. The idea was that we would pick 4 cases, 4 programs. They would be in Africa, because we were talking about Africa. But they would not begin with a log frame. They would not begin by people having to tell you how much money they need, what they need it for, and for what period of time, and with what KPIs at the end of it. They would begin from deciding that you wanted to collaborate with the community, and that you were prepared to listen to what was needed, that you were prepared for that to take the time that it would take. And so we suggested already you can begin by assuming it's a 5-year project at a minimum, but the community will tell you. What you can agree on is that up front there will be a period in time where people are allowed to just convene and to dream and to work together and to develop a collective narrative of what they wanted. And so they could begin within the first year to be a bit clearer about maybe what they need from you. But you need to allow them that time, and then you invest in a process going forward. And so we designed everything. We even had an ecological model, sort of a biosphere of what this project could look like. We used the metaphor of a forest. It was very beautiful. It was drawn. So we invited the funder back and other philanthropies who were interested. We did, I think, 3 or 4 sessions. People were very happy to come. People were very happy to watch the presentations. People thought this was brilliant. Not one person would invest their money in it. Not one person, not one organization could fund in this way. To some extent, that validated what we were doing. It just showed the impossibility
of an institution that even wants to shapeshift, but just can't do it. It's just so difficult because you would have to trust the locals. And who are the locals? What are their qualifications? You know, do we know who they are? So we want the proximity, we want the comfort of something that fits into what we know in order to believe that something different is possible. All of this to say is, I think we can imagine something different. I don't know yet whether we are brave enough to do something different. Como que se constrói esse lugar de confiança onde o protagonismo, a autoridade, vem efetivamente dos grantees, de quem está recebendo esse recurso? Again, I must tell a story. It'll be short. I sit on an advisory committee for some organizations that fund, and a few months ago they presented us a report that was the usual, the report about the funding and what was happening. And there was a very good report that showed that mostly they fund in the South, the global South, so Latin America, Africa, Asia. And the report showed that things were going quite well. In fact, they had developed a trust-based process, and 88, 89% of the projects had done very well. The next conversation was about how do we decolonize the institution, the organization. And there was a presentation made about that, and the presentation suggested that we have to build trust, and we will begin trust in 3 phases. So the first phase is we give you a little bit of permission as the organization to do something. If you do well, we go to the next stage of trust. We give you a little bit more freedom, less rules. If you do well with that, then we go to the 3rd stage where we remove more constraints. I don't know, maybe it's because of the way I am, but I thought this was very strange. I said, to decolonize, who must learn to trust whom? Because this model suggests that the person you are funding is untrustworthy, and in 3 phases, they must earn your trust. Yet you just presented data that showed that 89% were doing just fine without all of your rules. But still they must earn your trust. Still they must earn your 3-stage trust. I think we have to reverse this idea of trust. I think communities have a lot of reason not to trust institutions, and I think institutions must ask themselves, how do we earn trust? Let's start there. As realidades são muito comuns, assim. Essa relação de confiança que a gente necessariamente, obrigatoriamente, precisa construir com os financiadores para conseguir recurso. Esse é um tema muito sensível, né? Essas organizações a qual eu fiz parte, por muitos anos, teve que se submeter mesmo, se submeter a financiadores, a doadores que faziam diversas exigências. E todos eles querem alguma coisa em troca. A gente conversa muito. Agora há pouco eu estava conversando com o meu companheiro que veio comigo. Né? A gente quer, dentro das nossas organizações e territórios, implementar iniciativas olhando para um futuro melhor. E esses financiadores, eles vêm sempre com algum objetivo. Nosso papel também é nos questionar quais são eles, que de fato eles querem. Muitas vezes a gente não se questiona, né? A gente só aceita. É um recurso que a gente precisa para poder manter as nossas organizações, para poder apoiar as nossas comunidades. E a gente não se pergunta de onde vem esse recurso. Então, nesses últimos anos, a gente vem construindo essas relações de confiança e buscando um perfil de doador que seja compreensível e que seja sensível, que não seja um financiador, que seja um doador, um parceiro, né, que de fato entenda a luta e que esteja disponível também para estar acompanhando essas iniciativas. Então, assim, muitas vezes os financiadores não têm a noção da realidade que a gente passa. Trazer eles para que eles possam olhar e sentir é muito importante, né? Então, eu acho que essa relação de confiança ela se cria também a partir
dessa luta que a gente tem que fazer mesmo, de trazer essas pessoas para perto, de mostrar para eles o que a gente já realiza, os potenciais que essas iniciativas têm, né? Como eu já disse anteriormente, tem muita coisa que está se falando hoje, economia, inclusive, economia sustentável, economia verde, né? Que a gente já faz. Então, levá-los, né? E também dizer, hoje eu acho que a gente tem um contexto favorável para isso, de dizer não para muitas coisas, para muitas exigências. Dizer não. Nesse formato a gente não aceita. Se vocês não entenderem a nossa realidade, a gente não aceita. Não mais. Porque agora a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que é melhor. Por muito tempo a gente sobreviveu nos subjugando a todas essas exigências, né? E não mais. Então, acho que é um desafio ainda, e como a nossa companheira traz, acho que é um ato de coragem também dos doadores a quererem embarcar, né, nessa viagem junto com a gente. So when we think about, when we hear ancestral, we're thinking about history, tradition. How do you merge the two? Because when we say technology, we're immediately thinking about innovation, the future. How do you merge these two spheres in your work? So last week, we brought together the civic tech community. So this is one of the communities I work in. Civic tech, it's a little bit, we say some overlap with sort of social enterprise kind of thinking, but they tend to be a little bit more diverse in terms of their thinking of their business model. Some of them are completely opposed to any kind of commercial model, so they have other ways. But we agree that generally it's communities that are using tech for good. And it's really mostly very young people in different configurations. So last week we had our big Africa gathering, and it was lovely. So a young man from Tunisia comes up to me on the third day, and I ask, how's it going? And he says, you know, the first day, I have to be honest, ma'am. They call me ma'am. I'm very old to them. I have to be honest, ma'am. I was very disappointed. I really was waiting for us to be talking more about the technology and how I can fix the thing that I'm trying to do, and I wanted to talk more about that. And then I went to the session in the tall room. The tall room is where we invited people to have a session on self. And we had a group called Ubuntu Lab who were working with people on self. And he said, and there I discovered that the problem is not that we were not talking about technology. The problem was my ego. And I came back to the conference, and I have enjoyed it ever since. Because he said, I recognized, first of all, that we did get to talking about technology, but first, the conversations we were having about community, the conversations we were having about governance, actually, these are the reasons why my technology doesn't work. And so I was getting frustrated that we're not talking about my widgets and my data, but actually it started at talking about community and talking about governance. And eventually when we got to talking about the technology and my ego was put on the table, I could appreciate that. This is what we try to do in my community. For me, I am not, my first degree was computer science, so I came very much from a technology background. But very soon I learned that just the technology on its own, it's like only having knives, you know, just having a tool, but not having any purpose or reason. Then it can be very dangerous if you don't really have any purposeful use for it. But when we can begin to talk about the technology in a way that's relevant to our local contexts and to the wisdoms that we hold and to the things we want to do, I have seen very beautiful things happen. And I have seen these young people dream up things I could never have thought about. We had an exhibition about how people are hacking together drones to do things I would never have thought to do, creating data sets we never thought we could have, creating access in places where the government is still trying to figure it out, but some people have figured out something, where people really understand the violence in their communities and how they can use technology to play a role in addressing what they see happening to their sisters or their mothers.
to how people can talk about gender movements and connect across the world and use technology to do that. So I think there's something very liberatory that's possible through some intelligence and some innovation and technology, but it has to come with a deeper consciousness of who you are and what it is that you're trying to do. And I think there's the imagination, there's the inclusion, and to some extent people creating their own institutions. So when you begin to realize that you can't always just wait, you begin to figure out what are different ways of being. It's not easy, it's very difficult. It's easier to do the same thing, but there are people who are trying to do some different things, and the tech is helping. Very quickly, but yesterday you mentioned something super interesting regarding scale and how we associate scale with technology necessary and scale with size and amount. Can you elaborate on that, please? So the question that I have begun to ask is, are we perhaps stuck in a particular, almost Fordian, it's a very industrial era kind of thing to imagine that everything must massify in that particular trajectory, ignoring in fact that perhaps the scale is already there. If in the civic tech space, we already have thousands of people who are innovating in their communities, surely that's scale. If what you want to do is address community issues, why must one technology fix every community? Why couldn't every community fix their challenge in their own way? And perhaps if I can inspire that by showing that I can do it. The Boy Who Harnessed the Wind, his little movie on Netflix, huge viewership. How many people might that have inspired actually to do something? Is that not scale? We don't have to ask, do we have that windmill in 1 million communities? That's not the point. You don't probably want that windmill in 1 million communities. But why do we not see that as scale? I think we fail sometimes to see that the innovation is actually often the people and being able to inspire and allow and enable these billions that we have around the planet might itself be scale. And I think we're always looking for the unicorn. We're always looking for the silver bullet. We're always looking for the magic, this one thing that will solve so many problems. Maybe we just need to look for the many people who are already trying to solve problems. Thank you very much. What I love about philanthropy is that there is, at least on paper, an expressed intention to do good, usually, I assume. And I think that's a fantastic starting point, because if that's the intention, then we can agree that at least our intentions are the same. So what is it then that goes wrong? I wonder whether that's not perhaps what the philanthropy on the future gets around. This point about intermediation I've seen over the years challenged quite a bit, but maybe the intermediation is not just intermediation of monies, which I think many philanthropies have begun to address, that you don't have to put your money through, but also of ideas, also of understanding, also of that point about the local knowledge. Maybe the intermediation there also needs to be addressed. So I wonder if we can get to a point where the philanthropy is just more connected to what it's trying to do, more connected to the reality, and therefore more likely to succeed. I have many conversations at the Futures Forum with people who are in the philanthropy space, and it's always quite interesting, some of the conversations about frustrations that individuals feel in the institutions of philanthropy. So there's something happening there. There's something where there's an acknowledgement, there's a pain about what we are not doing, and pain is good because pain tells you that something is wrong. Pain insists on a response. So maybe leaning into that pain, we can begin to answer this question about what could the future be and how could it be different. So I think the question of how we change and how we arrive has to be a process of admitting to the pain, of recognizing that there's something wrong, and that requires a response. Now, how that response works, what it looks like, philanthropies are different shapes and sizes, some are old, some are new. It's always interesting to me to see the ones that lean into doing something different. I think experimentation, I hear that's not always a good word in the space. Unfortunately, it's my favorite word, because what experimentation means is, and I can remember back from chemistry, is at least a good experiment. You don't already know the answer. And already that's a win from the perspective of the future. Going into the not knowing
and understanding that even the purpose of doing the futures exercise is not to make you more confident about the future. There are no answers about the future. I don't have any answers about the future. But we have to get more comfortable with this not knowing. And an experiment is a perfect example of that. You go into something with some equipment, you go in with some ingredients, you write something, so you document. I always say to people that it's not research if you're not documenting. So of course, document what you're doing, but then you go into the unknown. Then you begin to mix things together. Then you go onto the river. You don't know if the thunderstorm will come or not. You don't know if you will actually succeed. It doesn't have to mean that you're irresponsible. What it has to mean is that you have an active intent to do something different. It hasn't been done before, and therefore the formula is not there. In Kiswahili, they say, and actually my husband has it on a t-shirt, it says, "Hii maisha haina formula." It means this life has no formula. So what would it look like for this philanthropy to have no formula, but to go into a space of not knowing and into experimentation? Thank you very much. Para falar, a gente está falando de futuros ancestrais, mas o debate sobre reparação histórica, ele também é um debate muito importante, que ganhou visibilidade nos tempos recentes. Então, como falar de futuro de povos que foram dizimados, né? Como falar da ancestralidade de povos que foram dizimados, como falar de futuro pensando a reparação histórica que é devida para os povos tradicionais, para as pessoas negras, enfim, como incorporar isso nesse nosso exercício de imaginação. Nós, povos indígenas, a gente quase fomos dizimados, né? Assim, houve um genocídio muito grande na colonização do nosso país. E como a gente aprende nas escolas de como o Brasil foi descoberto, né? Chega a ser até engraçado. O Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. Nós fomos colonizados, nós, povos indígenas. Tem vários atores que fizeram parte dessa história, né? Atores que a gente hoje tenta se aproximar e montar um novo futuro, né? Como foi falado aqui também nesse painel, né, sobre os parceiros, os doadores. Nós, povos indígenas, também temos esse receio de quem podemos confiar. Eu olho para vocês e me pergunto, será que eu posso confiar em vocês? Será que vocês merecem a confiança dos povos indígenas? É difícil. Porque as nossas terras foram invadidas. A gente foi roubado. Não só em terras. A gente foi roubado em identidade, a gente foi roubado em cultura, a gente foi roubado em língua. Eu sou indígena de pai e mãe e não falo a minha língua materna. Sou do povo Baré, e o povo Baré perdeu a sua língua. Hoje a gente fala a língua Ngatu, que é uma língua adaptada, né? Uma língua que a gente conseguiu adaptar para que a gente pudesse ainda sobreviver e falar entre nós sem que os não indígenas pudessem nos entender, por uma questão de sobrevivência, né? Então, eu me sinto roubada, assim como vários outros parentes. E, gente, a luta dos povos indígenas ainda não terminou. Tem muitos povos morrendo no Brasil. Isso é uma realidade. Vocês podem ver, aliás, podem não ver isso estampado nos principais jornais. Mas isso acontece. Os nossos povos estão lutando pela sua sobrevivência. Isso é uma realidade, eu não estou falando disso no passado, isso é uma realidade no presente. Tem povos lutando por território, pela sua vida. A gente é muito legal, né? Eu estou falando aqui de iniciativas que a gente está realizando nos territórios, por exemplo, lá no Rio Negro, em Roraima, né? São iniciativas que já estão muito mais avançadas do que em outros. Mas a gente não pode falar de boas iniciativas, de financiamento de doações, sem falar na garantia dos direitos dos povos indígenas.
na demarcação das terras indígenas. Não só na luta, né, na garantia, mas no respeito mesmo. Eu entro nos espaços e vejo muitos olhares de preconceito. O que ela está fazendo aqui? Né? Ainda, a gente tenta se integrar à sociedade, mas a sociedade precisa também aprender a se integrar aos nossos modos, aos nossos territórios. Os povos indígenas, os povos quilombolas, são povos muito importantes para o futuro do planeta. Muito importantes. E a gente está aberto a construir um futuro colaborativo, juntos. Mas a gente precisa construir essa relação de confiança. A gente quer confiar em vocês, a gente quer confiar nessa cooperação que a gente pode construir. Mas precisa também ter uma relação de respeito, de um olhar sensível. Né? Porque a reparação ela começa a partir disso, de você respeitar as realidades do outro, respeitar a dor do outro. Quando eu falo muito imponente aqui, é porque já doeu muito lá atrás. E eu falo por vários povos, não só pelo meu. Obrigada, Josemara, por dividir tudo isso com a gente. We wrote an article actually with 6 women from around the world, and one of them actually was from the Amazon. And we had this time of talking about, she talked about Amazonizing things, making things Amazon, and we talked about Baobabizing things, making things tree. And these became metaphors we used for talking about time. And I think what's really important is to understand that these issues we talk about in the language of redress and reparation, as though they are just past, are very present with us now, and they everyday colonize futures. They render what some authors have called futureless younger generations and generations to come. We have people being born today that already have no future because of the systems we bring them into, because of the reproduction of futures that we do, because of our assumptions that nothing can change, that we will always walk into a room and be other. That even when we try, so South Africa, where I come from, obviously is, very recent legacies of colonization and apartheid, and we have very many relations with actually Brazil and Colombia around a lot of these issues, because we will talk about even something like land reform, something as simple as giving people rights to be in their place. And somehow we still reproduce exclusions, and we still reproduce trauma and horrors in the way we don't respect, or the way we don't appreciate the urgency, or the way that we don't appreciate the need for change, and change that will cost. It'll cost somebody, but we don't want to change. I think that entanglement of time is something that we have to be more appreciative of, and the agency we need to afford people to do what it is that they need to heal, and what they need not to be rendered futureless, not to be caused to have no future. Can you imagine anything worse than to have no future? And I think we're in many societies where we've done that, and we continue to perpetuate that. If there's nothing else that a project of doing good should do, it's not that. I think let's not render people futureless. Let's understand what it takes to be an actor in an ecosystem that has to do better. Obrigada. Eu queria agradecer enormemente vocês duas por terem dividido, compartilhado com a gente tanto conhecimento, tantas reflexões. Eu acho que a gente começa esse evento com uma ideia, uma noção de coragem completamente atualizada, com uma noção de compromisso totalmente atualizada. Eu acho que vocês falaram coisas que são fundamentais para a gente pensar hoje, mas para a gente pensar o nosso trabalho. Eu acho que a diferença, Josemara, que você traz entre financiador, doador e parceiro. Eu acho que quais são as dificuldades que estão colocadas para a gente construir uma relação de confiança que seja de verdade, que seja legítima e que carregue tanta história. E uma história
que não é uma história feliz, que é uma história que tem muitos momentos tristes e que está presente até hoje. Eu acho que é preciso que a gente lembre que a questão fundiária no Brasil é talvez uma das questões mais urgentes do nosso país. É uma das questões que definem o nosso país. E a Josimara nos lembra como ela está presente, moldando o Brasil até os dias atuais. Mas acho que a gente termina também essa sessão com um convite para que a gente entre na água. Seja água imaginária, seja água conceitual, seja água literal. Eu acho que esse é o convite que fica para todos nós. Muito obrigada.